घोड़ों और ऊंटों के बाद आईं बड़ी बड़ी फौजी गाड़ियां, जिनमें से किसी पर तोपें और किसी पर मशीन गनें रखी हुई थी। इनके पीछे धड़-धड़ करते टैंक चल रहे थे। जब फौजी गाड़ियां सड़क के दोनों ओर बैठे लोगों के सामने से निकलती, तब वे इन्हें आश्चर्य से देखते रह जाते। फौजी गाड़ियों के पीछे चल रहे थे विद्यालयों के सैकड़ों विद्यार्थी। वे कदम से कदम मिलाकर चलते हुए देशभक्ति के गीत गा रहे थे। जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा। उनका व्यायाम प्रदर्शन और नृत्य देखने लायक था। वे राष्ट्रपति के सामने से निकलते हुए उन्हें सलामी देते और आगे बढ़ जाते। तभी सजे हुए हाथी आते दिखाई दिए। इन पर बैठे थे वे बहादुर बच्चे जिन्हें इस वर्ष बहादुरी के कामों के लिए वीरता पुरस्कार प्रदान किया गया था। इतने में अलग-अलग राज्यों की झांकियां निकलनी शुरू हुई। इनमें अपने-अपने राज्य की खास बातें दिखाई गई थी। किसी पर खेती का दृश्य था तो किसी पर कारखाने का। एक झांकी तो पूरी की पूरी फूलों से ही बनी थी। वे झांकियां बहुत सुंदर थी। अंत में आकाश में उड़ते हवाई जहाजों ने राष्ट्रपति को सलामी दी। हवाई जहाज राष्ट्रीय झंडे के 3 रंगों का धुआं छोड़ रहे थे। देखकर लगता था मानो आकाश में बहुत से तिरंगे उड़ रहे हों। तभी राजपथ से 3 रंगों के गुब्बारे भी छोड़े गए। कैसा लुभावना दृश्य था वह। अमर, अगले साल तुम दिल्ली अवश्य आना। हम दोनों मिलकर परेड देखेंगे। अपनी माताजी और पिताजी को मेरा प्रणाम कहना। तुम्हारा मित्र राजेंद्र। तो साथियों, कैसा लगा ये कार्यक्रम? कैसा लगा? अच्छा लगा ना? लेकिन मेरा तो भाई एक कार्यक्रम से जी नहीं भरा। कोई और एक प्यारा सा कार्यक्रम सुन लें तो मजा आ जाए। तो ये बात है। तो अब हम सुनते हैं कार्यक्रम Beautiful World of Birds. Friends, the earth we live in is a beautiful planet. It is full of flora and fauna. Flora refers to the plant and fauna refers to the birds and animals. Let's visit the beautiful world of birds through this song.
Yes, we are going to Bharatpur Bird Sanctuary. Listen and enjoy. Hello friends! Do you love to watch birds in your surroundings? We are sure you do. Come, let us take you to the beautiful world of birds. Can you guess where? Yes, Bharatpur Bird Sanctuary. To see the beautiful world of birds, what better month than January? Take along your backpack and binocs when you visit the Bharatpur Bird Sanctuary. To see the beautiful world of birds, what better month than January? Take along your backpack and binocs when you visit the Bharatpur Bird Sanctuary. Passing through the crowded city roads, as soon as you enter the sanctuary gates, you will find the world so different. No tension, no rat race. Take a tour of this heaven in a rented rickshaw or a cycle. No toxic fumes from automobiles. Cough, cough, cough. For the birds, it's very vital. No toxic fumes from automobiles. For the birds, it's very vital. So, are you ready to take a tour of the sanctuary to see the beautiful birds? Let's see what surprises await us as we pass through the paths in the sylvan surroundings of the sanctuary. You'll see winter migrants and resident birds through the crisp winter mist and haze. Hear sounds of hungry chicks in meeting calls as you pass through paths laid out in a maze. You will see winter migrants and resident birds through the crisp winter mist and haze. Hear sounds of hungry chicks and mating calls as you pass through paths laid out in a maze. It's a place where nature abounds with myriad birds all around. Bar-headed goose and ruddy-shelled duck, their vibrant colors will leave you spellbound. Bar-headed goose and ruddy-shelled duck, their vibrant colors will leave you spellbound. With their impressive large wingspans, watch super skills of the birds of prey. The masters in the art of hunting are Steppe Eagle, Marsh Harrier and Osprey. The masters in the art of hunting are Steppe Eagle, Marsh Harrier and Osprey. Would you like to see more birds? And would you like to know more about them? Friends, come on! Let's take a peep into the habits and habitats of birds of this sanctuary.
Children, we hope this song has taken you to the majestic, magical, and beautiful world of migratory birds. Yes. Do you know? Bharatpur Bird Sanctuary is also known as Keoladev National Park. Which park? Keoladev National Park. It is located in the Indian state of Rajasthan. Over 230 bird species are known to be resident here. Wow. But all birds are not migrants. This bird sanctuary is an ideal grassland, woodland, and wetland for birds. So children, in this program, we have heard about some birds. Please relax as this soft music goes on. We have just a surprise for you. The birds we heard about were bar-headed goose. Listen to the call. Rudy Shelduck. It calls like this. Steppy Eagle. Listen, listen, how it calls. Now listen to how Marsh Harrier calls so sweetly. And now we bring to you the sound of osprey. Now listen to the sweet and melodious call of red-vented bulbul. And now listen to the majestic call of Siberian crane. Hello, our guest from Siberia. Come, come. We are so excited to listen to your call. Now call differently. Call, 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 call. Friends, we hope you have enjoyed Birds Calls. But it's not the end. We have many more things to share with you. Stay tuned to us. Beautiful World of Birds, Part 1. You were just listening to this program. Academic guidance and coordination, Dr. Ruchi Verma. Script, Vandana Saxena. Sung by Ruchi Verma, Parvati Poddar, Swasti, Megha, and Priyanshi Verma. Drama artists, Ruchi Verma, Priyanshi Verma, Malvika and Achal. Composition and sound design, Ajit Horo. Recorded by Bati Lang Lingdo. This program was assisted by Vimlesh Chaudhary and produced by Ajit Horo. This program was brought to you by CIET NCERT, New Delhi, India.
this world a heaven like the heaven above. And so the little minutes, humble though they be, make the mighty ages of eternity. Make the mighty ages of eternity. Make the mighty ages of eternity. Children, repeat after me. Little drops of water, little grains of sand, make the mighty oceans and the pleasant land. Little drops of water, little grains of sand, make the mighty oceans and the pleasant land. Little deeds of kindness, little words of love, make this world a heaven like the heaven above. Little deeds of kindness, little words of love, make this world a heaven like the heaven above. And so the little minutes, humble though they be, make the mighty ages of eternity. And so the little minutes, humble though they be, make the mighty ages of eternity. Make the mighty ages of eternity. Make the mighty ages of eternity. तो साथियों, हमारा आज का कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। तब तक के लिए वंदना और अजीत को आज्ञा दीजिए। नमस्कार। ಕೆಳಗರೆ ನಿನ್ನೆ ಪ್ರಸಾರವಾಗಬೇಕಾಗಿದ್ದ ಉಮಂಗ್ ಎನ್ಸಿಆರ್ಟಿ ಪ್ರಾಯೋಜಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದೀಗ ಕೇಳಿದ್ರಿ. ಇಂದು ಪ್ರಸಾರವಾಗಬೇಕಾಗಿದ್ದ ಉಮಂಗ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1:30 ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಸಮಯ ಆಗಿದೆ 11:59:15. ನೆನಪಿಡಿ, ಇನ್ನು ಮುಂದೆ 12:05 ವನಿತಾ ವಿಹಾರದಲ್ಲಿ 2017ರ ನಾರಿ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತರಾದ ಕೊಡಗಿನ ಪಮೇಲಾ ಗೇಲ್ ಮಲ್ಹೋತ್ರಾ ಇವರೊಂದಿಗಿನ ಸಂದರ್ಶನ ಪ್ರಸಾರವಾಗುವುದು. ಸಂದರ್ಶನ ಕೆಎಲ್ ವಿದ್ಯಾರಾವ್, ನಿರ್ಮಾಣ ಜಿ ಶಾಂತಕುಮಾರ್. ಇಂದಿನ ವನಿತಾ ವಿಹಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಡಿಕೇರಿ ಕೇಂದ್ರದ ಕೊಡುಗೆ. 12:30 ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕೋವಿಡ್ 3ನೇ ಅಲೆ ಈ ಕುರಿತು ಡಾ ಸುಜಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರೊಂದಿಗಿನ ಸಂದರ್ಶನ ಮೂಡಿಬರುವುದು. ಸಂದರ್ಶಕರು ಎಸ್ಎಲ್ ರಮೇಶ್ ಪ್ರಸಾದ್. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಭದ್ರಾವತಿ ಆಕಾಶವಾಣಿ ಕೊಡುಗೆ. 1 ಗಂಟೆಗೆ ಪ್ರಸಾರವಾಗುವುದು ಪ್ರಗತಿ ಪಥ. ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಮಾತೃವಂದನಾ ಯೋಜನೆ ಕುರಿತು ವೀರನಗೌಡ ಅವರಿಂದ ಮಾಹಿತಿ ಕೇಳುತ್ತೀರಿ. ಇದು ರಾಯಚೂರು ಆಕಾಶವಾಣಿ ಕೊಡುಗೆ. ಇದೀಗ ಹೇಳಿದಂತೆ ಇಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1:30 ಉಮಂಗ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ರಸಾರವಾಗುವುದು. ಇದು ಇಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆ. ಇನ್ನು 2:35 ಬಾಂಧನಿಯಲ್ಲಿ ಎನ್ಇಪಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಶಾಲಾ ಆರಂಭ
ಈ ಕುರಿತು ಜಿಆರ್ ಜಗದೀಶ್ ಅವರೊಂದಿಗಿನ ಸಂವಾದ ಮೂಡಿಬರುವುದು. ಪ್ರಸ್ತುತಿ ಎಸ್ಆರ್ ಭಟ್. ಇವೆಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಆಕಾಶವಾಣಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಬೆಂಗಳೂರು ಮುಖ್ಯವಾಹಿನಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರ. ರೇಣುಕಾ, ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ಯಾ ಅಲ್ಲಿ? ಆ ಪೇಪರ್ ತಗೊಂಬ. ಆಯ್ತಯ್ಯ. ನೋಡು, ಒಳಗೆ ಅಮ್ಮನಿಗೆ ಪಾತ್ರೆ ತೊಳೆಯಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡು. ಮಾಡ್ತೀನಯ್ಯ. ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀಯಾ ನೀನು? ಮಾಡ್ತಾಳೆ, ಸುಮ್ಮನೆ ಬಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. ಈಗ ಮಾಡ್ತೀನಯ್ಯ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆದ್ದು ಮೊದಲು ಕಸ ಗುಡಿಸಿ ಸಾರಿಸಿ ಇಡೀ ಮನೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀಯಾ ನೀನು? ಆಯ್ತಯ್ಯ, ಗುಡಿಸ್ತೀನಿ. ಓಹೋ, ಬಾಲಕಾರ್ಮಿಕ ಪದ್ಧತಿ ನಿಷೇಧಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರದ ಸರ್ವ ಪ್ರಯತ್ನ. ಮನೆ ಕೆಲಸ ಯಾರು ಮಾಡಬೇಕು? 14 ವರ್ಷದೊಳಗಿರುವ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ದುಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಶಿಕ್ಷಾರ್ಹ ಅಪರಾಧ. ದುಡಿಯುವ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕಂಡರೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಬಾಲಕಾರ್ಮಿಕ ಸಹಾಯವಾಣಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡಿ. ಬಾಲಕಾರ್ಮಿಕ ಪದ್ಧತಿ ಅಳಿಸಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಶಾಲೆಗೆ ಕಳುಹಿಸಿ. ನಿತ್ಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಪ್ರತಿದಿನ ಮುಂಜಾನೆ 7:45ಕ್ಕೆ ರಾಜ್ಯವ್ಯಾಪಿ ಪ್ರಸಾರದಲ್ಲಿ, 8:55ಕ್ಕೆ ಎಫ್ಎಂ ರೇಂಬೋದಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ರಾತ್ರಿ 8 ಗಂಟೆಗೆ ಬೆಂಗಳೂರು ವಿವಿಧ ಭಾರತಿಯಲ್ಲಿ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಕ ಸೊಸೈಟಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ. ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸಂಪನ್ನ ದೇಶ ನಮ್ಮೀ ಭಾರತ. ಸಂಗೀತ, ನೃತ್ಯ, ಜನಪದ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ವಿಶಿಷ್ಟತೆ ಇಡೀ ವಿಶ್ವ ನಮ್ಮೆಡೆಗೆ ಮುಖ ಮಾಡುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ. ಕಲಾ ಪ್ರಕಾರಗಳು, ಕಲಾ ರತ್ನಗಳು ಒಂದೇ ಎರಡೇ. തെളിവിയലും മുഖമിന്നു കിന്തു തേ കാന്ത ರತ್ನವೇ ಲಾಲಿಸು ಬನ್ನಿ, ದೇಶದ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸಂಪನ್ನತೆಯನ್ನು ಬಲಗೊಳಿಸೋಣ. ಬಲಾಢ್ಯ ಭಾರತದ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಶ್ರಮಿಸೋಣ. ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ತಲುಪಲು ಸುಲಭ ಹಾಗೂ ಸರಳ ವಿಧಾನ ಆಕಾಶವಾಣಿ. ಆಕಾಶವಾಣಿಯ ವಿವಿಧ ಕೇಂದ್ರಗಳಿಂದ ನಿಮ್ಮ ವ್ಯಾಪಾರ, ವಹಿವಾಟು, ಸೇವೆಗಳ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಿ. ಜಾಹೀರಾತು ಮುಖಾಂತರ ಸ್ಥಳೀಯ ಹಾಗೂ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ವ್ಯಾಪಾರ ವಿಸ್ತರಿಸಿ. ಆಕಾಶವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಈಗ ಜಾಹೀರಾತು ನೀಡುವುದು ಸರಳ, ಸುಲಭ. ಈಗ ನೀವು ಕುಳಿತಲ್ಲಿಯೇ ಜಾಹೀರಾತು ನೀಡಬಹುದು. ಡಯಲ್ ಮಾಡಿ 8700014242 8700014242. ಸಮಯವಾಗಿದೆ 12:05. ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದೀಗ ಆರಂಭ. ಆಕಾಶವಾಣಿ ಕೇಳಿ, ಇದು ವನಿತಾ ವಿಹಾರ. ತಾರೆಗಳ ಪೂಣಿಸುತ್ತಾ ನುಡಿಗೆ
ಆತ್ಮೀಯ ಶ್ರೋತೃಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಇವತ್ತಿನ ವನಿತಾ ವಿಹಾರಕ್ಕೆ ಅಕ್ಕರೆಯ ಸ್ವಾಗತ. ಇಂದು ಕೇಳಿ 2017ರಲ್ಲಿ ನಾರಿ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯಿಂದ ಪುರಸ್ಕೃತರಾಗಿರುವ ಕೊಡಗಿನ ಶ್ರೀಮತಿ ಪಮೇಲಾ ಗೇಲ್ ಮಲ್ಹೋತ್ರಾ ಅವರನ್ನು ಕುರಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ನಿನ್ನ ಮಡಿಲಲ್ಲಿ ಸಪ್ತವರ್ಣದ ಶರಗ ನೀನು ಹೊಡೆದಿರುವೆ ತಾರೆಗಳ ಪೋಣಿಸುತ್ತ ಮನಸ್ಸಿದ್ದರೆ ಮಾರ್ಗವಿದೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿರುವ ಪಮೇಲಾ ಗೇಲ್ ಮಲ್ಹೋತ್ರಾ ಅವರು 2017ರಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಒಂದು ಅತ್ಯುನ್ನತ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯಾದ ನಾರಿ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಹಿಳಾ ದಿನವಾದ ಮಾರ್ಚ್ 8ರಂದು ಆಗಿನ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳಾದ ಶ್ರೀ ಪ್ರಣಬ್ ಮುಖರ್ಜಿ ಅವರಿಂದ ಪಡೆದುಕೊಂಡರು. ಹಾಗಾದರೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಒಂದು ಕುತೂಹಲ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ, ಯಾಕಾಗಿ ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಇವರಿಗೆ ಲಭಿಸಿತು ಅಂತ. ಹೌದು, ಇದು ಅಂತಿಂಥ ಸಾಧನೆ ಅಲ್ಲ, ಸುಮಾರು 26 ವರ್ಷಗಳ ಪರಿಶ್ರಮದ ಫಲ. ಭಾರತದ ದಕ್ಷಿಣ ಕಾಶ್ಮೀರವೆನಿಸಿರುವ ಕೊಡಗಿನ ವಿರಾಜಪೇಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ಟಿ ಶೆಟ್ಟಿಗೇರಿಯ ಬೃಹತ್ ಖಾಸಗಿ ಪ್ರಾಣಿ ಅಭಯಾರಣ್ಯದ ಮಾಲೀಕರಾದ ಪಮೇಲಾ ಗೇಲ್ ಮಲ್ಹೋತ್ರಾ ಅಮೆರಿಕ ಮೂಲದವರು. My name is Pamela Gail Malhotra. I am the wife of Dr. Anil Kumar Malhotra. We came to India back in the mid-1980s. We met in the United States when my husband was there, and his father was there also. And we ended coming back to India when his father got ill. And after coming back to India in the mid-1980s, we fell in love with India. ಸುಮಾರು 1952ರಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕದ ನ್ಯೂ ಜೆರ್ಸಿಯ ರೆಡ್ ಬ್ಯಾಂಕಿನಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಪಮೇಲಾ ಅವರೇ ಹೇಳಿರುವಂತೆ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಮೂಲದವರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಮಲ್ಹೋತ್ರಾ ಹಾಗೂ ಅವರ ತಂದೆಯವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಮಲ್ಹೋತ್ರಾ ಅವರನ್ನು ವಿವಾಹವಾಗ್ತಾರೆ. I have spent most of my adult life here in India rather than in the country of my birth, America. My interest in conservation had its roots mainly in my mother's side of the family. She was part Native American Indian, so there was always a tremendous love of animals and being outside and being in nature from the time I was born. Then when I met my husband, my love for animals and being in nature increased because of his love of being in nature and with wildlife and animals. ಅನಂತರ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಅನಿಲ್ ಅವರ ತಂದೆ ಅಸ್ವಸ್ಥರಾಗಿ ನಿಧನರಾದ ನಂತರ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲೇ ಇರ್ತಾರೆ. 1980ರ ದಶಕದ ನಡುವೆ ಅವರು ಮತ್ತೆ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬಂದು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಪುಣೆಯಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಅನಿಲ್ ಅವರ ತಂದೆಯ ಅಸ್ಥಿಯನ್ನು ಗಂಗಾ ನದಿಯಲ್ಲಿ ವಿಸರ್ಜಿಸಲು ಹೋದ ಪಮೇಲಾ ದಂಪತಿ ಹಿಮಾಲಯದಿಂದ ಆಕರ್ಷಿತರಾಗಿ 10 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಅಲ್ಲೇ ನೆಲೆಸ್ತಾರೆ. ತಮ್ಮ ತವರಿನಿಂದ ವನ ಮತ್ತು ವನ್ಯಜೀವಿಗಳ ಬಗೆಗಿನ ಪ್ರೇಮವನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಪಮೇಲಾ ಅವರಿಗೆ ಪತಿಯಿಂದಾಗಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಒಲವು ಹೆಚ್ಚಾಯಿತು. ಹಿಮಾಲಯದ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಭೂಮಿ ಖರೀದಿಸಿ ಅಭಯಾರಣ್ಯವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಇಚ್ಛೆಯಿತ್ತು. ಈ ಸದುದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಕೇವಲ 12 ಎಕರೆ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಖರೀದಿಸುವಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅವರು ಸಫಲರಾದರು. ಆದರೆ ಅದು ಅವರಿಗೆ ತೃಪ್ತಿ ನೀಡಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಹಲವಾರು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಹುಡುಕಾಡಿ 1991ರಲ್ಲಿ ಕೊಡಗಿಗೆ ಬಂದ ಪಮೇಲಾ ದಂಪತಿ ಬ್ರಹ್ಮಗಿರಿ ಬೆಟ್ಟದ ತಪ್ಪಲಿನ ತೆರಾಲು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ 55 ಎಕರೆಯಷ್ಟು ಕೈಬಿಟ್ಟ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಖರೀದಿಸ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಅದನ್ನು ಜೈವಿಕ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಮಳೆಕಾಡುಗಳಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸ್ತಾರೆ. ಅಂತೆಯೇ 2002ರಲ್ಲಿ ಅಭಯಾರಣ್ಯ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆ ಮೂಲಕ ಲಾಭರಹಿತವಾದ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಮತ್ತು ವನ ವನ್ಯಜೀವಿಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಖಾಸಗಿ ಅಭಯಾರಣ್ಯವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ ಕೀರ್ತಿ ಅವರದು. The cardamom areas had wonderful big shade trees. Because of the cardamom crop loving cooler temperature and much more rainfall. The coffee areas had far less trees because of the need that coffee had for more sun. So when we bought the lands, he also was
introduced to some other owners of neighboring lands that had abandoned their plantation lands. ಬಂಜರು ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ಮರಳಲು ಬಿಡುವ ಮೂಲಕ ವನ್ಯಜೀವಿ ಅಭಯಾರಣ್ಯವನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದ ಇವರು ಅರಣ್ಯ ನಾಶವಾದ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ರೋಮಾಂಚಕ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಸಲು ತಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನೇ ಮುಡಿಪಾಗಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಥಳೀಯ ಮರಗಳನ್ನು ನೆಡುವ ಮೂಲಕ ಅಳಿವಿನಂಚಿನಲ್ಲಿರುವ ನೂರಾರು ಸಸ್ಯಗಳು, ಪ್ರಾಣಿಗಳು, ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ನೆಲೆಯನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿ ಸಸ್ಯಾಹಾರಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗಾಗಿ ಹುಲ್ಲುಗಾವಲನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಜೀವನದ ಸಾರ್ಥಕತೆಯನ್ನು ಮೆರೆದಿದ್ದಾರೆ ಪಮೇಲಾ ದಂಪತಿ. ನೆಲ ನಮ್ಮದು, ಜಲ ನಮ್ಮದು, ನಮ್ಮದು ಜೀವಕುಲ. ಹಸಿರಿಲ್ಲದೆ ಉಸಿರೆಲ್ಲಿದೆ, ಉಳಿಸಲು ಇರಲಿ ಛಲ. ನೆಲ ನಮ್ಮದು, ಜಲ ನಮ್ಮದು, ನಮ್ಮದು ಜೀವಕುಲ. ಹಸಿರಿಲ್ಲದೆ ಉಸಿರೆಲ್ಲಿದೆ, ಉಳಿಸಲು ಇರಲಿ ಛಲ. ಪಮೇಲಾ ಅವರೇ ಹೇಳಿರುವಂತೆ, ನಾವು ಮೊದಲು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಾಗ ನಮಗೆ ಮಾರಾಟವಾದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಭೂಮಿಗಳು ಕೈಬಿಟ್ಟ ಭೂಮಿಗಳಾಗಿದ್ದವು. ಭತ್ತದ ಗದ್ದೆಗಳು, ಏಲಕ್ಕಿ, ಕಾಫಿ ತೋಟಗಳನ್ನು ಕೈಬಿಡಲಾಗಿತ್ತು. ಏಲಕ್ಕಿ ಬೆಳೆಯುವ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ನೆರಳನ್ನು ಕೊಡುವ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಮರಗಾಡುಗಳು ಇದ್ದರೂ ಕಾಫಿ ತೋಟಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಡು ಕಡಿದು ಅರಣ್ಯ ಸಾಕಷ್ಟು ನಾಶಗೊಂಡಿತ್ತು. ಹಾಗೆ ಅದನ್ನು ಮರಳಿ ತರಲು ಸಾಕಷ್ಟು ಕಾಳಜಿ, ಶಕ್ತಿ, ಸಮಯ ಬೇಕಾಯಿತು. ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮರಳಿ ಸರಿಪಡಿಸಲು ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಶ್ರಮಿಸಿದ ಅವರು ಪ್ರಕೃತಿಯ ಪದರಗಳನ್ನು ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದರು. ಕಾಡಿನ ಮೇಲಾವರಣದ ಮೂಲಕ ಹಾರುವ 300 ಜಾತಿಯ ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಆಸರೆ ನೀಡಿದರು. 55 ಎಕರೆಯಿಂದ ಅಂದು ಆರಂಭಗೊಂಡ ಈ ಖಾಸಗಿ ಅಭಯಾರಣ್ಯ ಇಂದು 300 ಎಕರೆ ವಿಸ್ತೀರ್ಣದವರೆಗೆ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಾಗಿದೆ. ಜೀವ ವೈವಿಧ್ಯದ ತಾಣವಾಗಿದೆ. The name of our sanctuary is called Sai Sanctuary, but the Sai is an acronym for Save Animals Initiative Sanctuary. And the roots of the word Sai also mean Universal Mother. So it is the sanctuary of Universal Mother, which is Mother Nature, and she is the mother of us all. We did not try to grow forests in areas where the forests would not grow. It doesn't make any sense. Like you have meadows in certain areas and there's granite rock underneath them. There are only a few inches of soil which will not support most tree species. So in those situations, we just protected and Mother Nature do what she needed to do there. So that's why the sanctuary has wetlands, natural meadows, dense forests. We have one grove of native trees that has been identified by an Oxford professor as a very endangered species here in the Western Ghats. And he verified through taking a blaze, which is a small piece of the bark, that the trees are over 700 years old and are a micro ecosystem in themselves. One tree will support at least 50 other different species of plants and animals, from orchids and ferns and creepers to birds and insects or civets. So very, very important. Even losing just one of those trees will affect so many different species, from the lowest to the highest in your web of life or chain of life. ಪಮೇಲಾ ದಂಪತಿ ಆರಂಭಿಸಿದ ಈ ಅಭಯಾರಣ್ಯವು ವರ್ಷ ಪೂರ್ತಿ ಹರಿಯುವ ನದಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿಗಳ ನೀರಿನ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುತ್ತದೆ. We have also tried very hard to protect the river systems in the sanctuary. Within the sanctuary grounds, 2 tributaries come down from the Brahmagiri Wildlife Sanctuary, and their confluence takes place in the heart of our sanctuary. This becomes a larger river and goes down, and there are several ponds, including one very large pond that is very deep, that attracts a lot of the wildlife because it stays full of fresh water year-round, and has a lot of bamboo around it, wicker bamboo, which is one of the reasons why the elephants like that too. This way we are able to provide wildlife with adequate food and water year-round, and this helps to curb human-animal conflicts
that otherwise take place as different species of animals try to find enough water and food, especially in the dry season. ನಾಗರ ಹಾವಿನಿಂದ ಹಿಡಿದು ಹಲವಾರು ಜಾತಿಯ ಹಾವುಗಳು, ಮೀನುಗಳು, ಹಾಗೆ ಜಲಚರಗಳು, ಆನೆ, ಹುಲಿ, ಚಿರತೆಗಳು, ಢೋ ಸೇರಿದಂತೆ 24 ಪ್ರಭೇದದ ಸಸ್ತನಿಗಳು, ಜಿಂಕೆ ಮೊದಲಾದ ಹಲವು ಸಸ್ಯಾಹಾರಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಈ ಅಭಯಾರಣ್ಯ ನೆಲೆಯಾಗಿದೆ. Over the years, because of the various forests that have come up and the other protected natural meadows and wetlands, we have been visited by many, many different species, many of which are endangered, and many of which have now adopted the sanctuary as a permanent home. Some of these species include your largest, from the Asian elephant to the Bengal tiger. Asian leopard comes as well. We have gaur. We have different species of deer, including sambar, cheetal, the muntjac or barking deer, hundreds of species of birds, many of which are endangered, including the great Indian hornbill. A nesting pair has been seen here over a couple of seasons. Many, many, many butterflies and moths. And many of these species are also endangered because they're losing their breeding areas, their grasslands and their bush areas where they would normally lay their eggs, etc. We also have primates. The lion-tailed macaque has come here with its troop. The Nilgiri langur with his very unique family, which is a cross-species family of gray langur with the Nilgiri. And they stay in the sanctuary all year round and are quite noticeable around our own area where our main buildings are. The tiniest primate that makes the sound at night that goes it is a high-pitched sound. The slender loris, they come out at night and have these beautiful big eyes and make that very high-pitched sound also. And various kinds of jungle fowl. Occasionally we actually see peafowl here, both peacock and peahen. In the river, it is a biodiversity hotspot also for all kinds of different species of fish, of different shapes and sizes. As monsoon is starting, you can see the big adult members of some of the species coming upstream to lay their eggs here, which is wonderful, to keep the species going. Different types of crabs, and a lot of water birds that really love to prey on the fish species. But the one predator that is the most important and that I absolutely love the most are the otter species, the otters. We had the small-clawed river otter here since before we came. And our area is an important breeding ground as well as feeding ground for them. But just a couple years ago, I caught on camera trap another species here. ಕಾಡ ಕಡಿದು ಬದುಕುವವರ ಆಚೆ ನೂಕಬೇಕು. ವನದ ಸಿರಿಯ ಅರಿಯದವನ ಬದುಕು ಏಕೆ ಬೇಕು? ಕಾಡ ಕಡಿದು ಬದುಕುವವರ ಆಚೆ ನೂಕಬೇಕು. ಚಿಮಣಿ ಮುಗಿದ ಹೊಗೆಯ ಕವಿದ ಉಸಿರ ಬಿಗಿತ ಸಾಕು. ಹಸಿರು ಕೊಡುವ ಸ್ವಚ್ಛ ಹವೆ ನಮಗೆ ಎಂದು ಬೇಕು. ಕಾಡು ಬೇಕು, ಕಾಡು ಬೇಕು ಎಂದು ಕಾಡಬೇಕು. ನಾಡನುಳಿಸಿ ಕಾಡನಳಿಸುವವರ ಕಾಡಬೇಕು. ಮುಂಗಾರಿನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಧಿಕ ಮಳೆ ಬೀಳುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ 3 ಸಣ್ಣ ಗಾಳಿ ಯಂತ್ರಗಳು ಅಭಯಾರಣ್ಯಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿದ್ಯುತ್ತನ್ನು ಪೂರೈಸುತ್ತವೆ. ಬ್ರಹ್ಮಗಿರಿಯ ತಪ್ಪಲಿನಲ್ಲಿ 300 ಎಕರೆಯಷ್ಟು ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಬೆಳೆದು ನಿಂತಿರುವ ಈ ಅಭಯಾರಣ್ಯ ದೇಶದ ಮೊದಲ ಖಾಸಗಿ ರಕ್ಷಿತಾರಣ್ಯವಾಗಿದೆ ಎನ್ನುವುದು ಹೆಮ್ಮೆಯ ಸಂಗತಿ. Our sanctuary has become like this great creche where species come to give birth as well as to help raise their young in an environment that they know is safe. They are not going to be shot at or pelted. They are not going to be hunted. There are very few humans that go through the sanctuary. Mainly my husband and myself would go through the sanctuary. And our labor people that we are able to trust and know how to deal with wildlife, like our manager, and are safe here. So they come year after year to give birth, raise their young. Some of them stay year-round. And this gives us wonderful joy. The more different species we see,
the greater joy we have. But it also gives us a very, very large responsibility to protect these forests and these species. So that has been one of the greatest challenges we have had to face, is to help protect these species by keeping them safe. ಅಭಯಾರಣ್ಯವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಿ ವನ್ಯಜೀವಿಗಳಿಗೆ ಇನ್ನೂ ದೊಡ್ಡ ಸುರಕ್ಷಿತ ಧಾಮವಾಗಲು ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತಾ ಮಾನವ ಮತ್ತು ಪ್ರಕೃತಿಯ ನಡುವಿನ ಸಮತೋಲನವನ್ನು ಮತ್ತೆ ಸರಿದೂಗಿಸಲು ಆಶಿಸಿ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿರುವ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅನಿಲ್ ಮಲ್ಹೋತ್ರಾ ಹಾಗೂ ಪತ್ನಿ ಪಮೇಲಾ ಗೇಲ್ ಮಲ್ಹೋತ್ರಾ ಅವರ ಕನಸುಗಳ ಸಾಕಾರದಲ್ಲಿ ಹಲವರು ಕೈ ಜೋಡಿಸಿದರೆ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಉಳಿವಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪುಟ್ಟ ಕಾಣಿಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ. To inspire people to take an interest in piecing back together the government forest areas that have become so fragmented. We often expect the government to do everything. It's not possible. They need help. And this is where private individuals, businesses who can also help in this regard, and groups of people, whoever they are, can help in promotion of this private forest concept. The fact that we need to have adequate supplies of water for business, for manufacturing, healthcare, and education, especially for the agricultural sector, it is critically important for us to support this private forest concept. And that's one of the main reasons that my husband and I have given so many interviews and things like this, was the hope of inspiring others to take up this cause. By piecing back together the government forest areas and increasing the width of migratory biodiversity corridors from across a state to link with other states and then across the whole nation, it will help us greatly in protecting our water sources. Our monsoons will be both much more predictable, and we will have the water sources during the dry season. Hopefully, my dream for the future is that these biological corridors can join other biological corridors with different countries. There's another concept called peace parks. Air Marshal Kariepa was one of the people that has promoted the concept of peace parks in the Siachen Glacier in order to demilitarize areas and to protect the watershed areas for various countries. Conservation is taken up by the people of the areas, and this promotes a sense of respect and acknowledgement that we all have the same needs for fresh water and food, for proper climate control, and just to live in peace with one another. And without our wildlife, for example, and the protection of the wildlife, these biodiversity corridors are impossible. By protecting the wildlife, we capture the excess carbon dioxide, and that helps us from a climate point of view as the sun is getting hotter and hotter and hotter. So these are all reasons why promoting the concept of private forests, making it possible for these forests to join together, will also help eliminate man-animal conflict. Because animals come out of the forest principally because they need food or water. If these corridors are connected together and expanded, they will help eliminate that need for them to go in search of water and food. And this way, we can once again live in peace and harmony with the other children. I like to call the other species Mother Nature's children, because they're our siblings. We're her children also. And we need to have harmony between the children of Mother Nature, so that Mother Earth can remain the beautiful blue and white pearl of life floating in space that we all need to have in a viable, functioning, living manner for the future of our own species and life on Earth in general. The elders of Kodagu were very, very wise. Kodagu used to have hundreds of Devarakadus, where they were the sacred groves dedicated